evening and welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school. ඔන්න ඉතින් අදත් ඔබ සියලුම දෙනා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම දරුවන් ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දෙනා ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා DP Education එකත් එක්ක. අපි දැන් ඉතින් සතියකින් පස්සේ මුණ ගැහෙන්නේ නේද? වැඩ ගොඩාක් සිද්ධ වෙලා. සෑහෙන දේවල් සිද්ධ වෙලා. රට වටේ සිද්ධ වෙන දේවල් අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. But anyway, as I told you, මම ඔබට ගිය සතියේ කිව්ව විදිහටම one important thing I told you. That is all, to see the silver lining in the dark cloud. That is so important. එක මාරම වැදගත් දෙයක්. ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබ අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න දරුවෝනේ. ඒක නිසා හැම වෙලෙම කියන්නේ ඕනෑම අපහසු අවස්ථාවක රිදි රේඛාව දකින්න ඕන. Otherwise we will never be able to overcome any problem that we face in our life. මම බොහෝ හිමීට කිව්වේ. අපේ ජීවිතයේ අපිට හම්බෙන අපහසු අවස්ථාවලින් ජයග්‍රහණය කරන්න නම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා හිටියේ නැත්නම් what will happen is we'll be like, we'll perish ourselves. අපිත් එහෙම නැති වෙලා යයි. Do you understand that? Yeah, we will have different kind of times that we cannot bear, we cannot tolerate. But the thing is we have to think about that everybody is a human being and everybody has the same need, right? And at the same time, you all should think, ඔබ හිතිය යුතු එකම කාරණාව තමයි, what is that? ඔබ හිතිය යුතු එකම කාරණාව තමයි අපි විභාගයකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න දරුවෝ කියන එක. අපි විභාගයකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න දරුවෝ කියලා අනිවාර්යෙන් ඔබ always you should keep that in mind. Make sure that කිසි කෙනෙක් මතක තියාගන්න ඔබේ අසාර්ථක වීම පිටිපස්සේ ඇවිල්ලා අහන එකක් නැහැ. ඔයාලට මොකද උනේ? ඇත්තද නැහැ. Nobody wants that. කිසි කෙනෙකුට අවශ්‍ය නැහැ ඔබේ අපහසුතාවය. Only work is needed. හැම වෙලේම වැඩේ විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. උත්තර මතක තියාගන්න. That is one of the most important and golden thing that you should get. Then there can be lots of excuses, but outsiders don't want that. So Darune, so what you have to do is you have to dedicate yourself. දැනට තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා මේ මාසේ අග වෙනකොට විභාගය පැවැත්වෙනවා කියලා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් විභාගයට ලෑස්ති වෙන දරුවෝ හැටියට ඔබේ දැනුම දියුණු කරන්න සහ විභාගයට ඉතාම සාර්ථක මුහුණ දෙන්නට ඔන්න අදත් අපි ලෑස්තිලා ඉන්න කටයුතු කිහිපයක් එක්ක. ඔබට මතක ඇති ගිය සතියේ අපි කරා ඔබට අවශ්‍යම වෙනවා කියලා හිතෙන phrasal verbs ටිකක් කරා. මතකද? ඔව්. ඊට පස්සේ අපි කරා phrasal verbs වලට පස්සේ relative clauses ටිකක්. ඊට පස්සේ ඒ වගේම අපි කරා tenses සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් විස්තර කරා. tenses සම්බන්ධවත් විස්තරයක් ඔබට ගෙනාවා. මේ සියල්ලම ගෙන එන්නේ ඔබේ පහසුව සඳහා. ඔබ විභාගයේ ඉඳගත්තට පස්සේ ordinary level English language එකේ ආයේ ඔළුව උස්සලා බලන්නවත් පුදුම වෙන්නවත් දේවල් කිසිම දෙයක් තියන්න නැති වෙන්න තමයි මේ උත්සාහය දරන්නේ. පැහැදිලිද? නිශ්ශබ්දව ඉන්න වෙලාව අඩු කරන්න තමයි මේ අපේ උත්සාහය. DP team එකේ DP education channel එකේ so everyone's effort is to give you a comfortable time at the examination. අන්න ඒකේ කොටසක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි ordinary level English language එක හැම සිකුරාදාම රාත්‍රී 8ට. අපි දන්නවා this time is not is not easy time with all this negativity all around නේද? එහෙමනේ. But still we just want to tell you your concentration should only be on the examination. Right? Only examination that you have only examination. You have nothing to do but examination. Right? You have nothing to do but study. So that is what we need. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එපමණයි. හොඳයි. අදත් එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. මතක තියාගන්න ඔබේ vocabulary එක වැඩි වෙන තරමට
ඔබ දන්න වචන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමට your answers will be beautiful. And when your answers are complete without grammatical errors, your examiner will give you the marks. The examiner will give you all the marks. There's nothing to worry. Right? All right. එහෙනම් අපි අද වැඩේට යමුද? අද වැඩේ මතකයිනේ ඔබට ගිය සතියේ මොකද්ද අපි කරේ? ඔව්. මේ කොටස් වල අපි ගිය සතියේ කරපු කොටස් වලින් ඉතුරු වෙච්ච කොටසක් තියෙනවා. සහ මේක අත්‍යවශ්‍ය කොටසක්. ඔබ දැනගත යුතු කොටසක්. ඊට පස්සේ අපි අපේ පාඩමට යමු. මතක තියාගන්න ආයෙත් කියනවා. Every dark cloud has a silver lining. Theme of the month or the month එකේම theme එක. ඒක තමයි. ඕනෑම අපහසු අවස්ථාවක හොඳ දෙයක් තියෙනවාමයි. right. එහෙනම් අපි අද මොකද්ද? ඔන්න අපි තියෙනවා අපි ගාව prepositions. Prepositions කියලා කියන්නේ නිපාත පද. But nobody will ask you what a preposition is. How to use it. No. They will check once you use them in your sentences. And they will check when you use them in the sentences that you talk, that you speak. Right? You remember last time what we did. හොඳයි. මොකද්ද පළවෙනි එක? Preposition. What is a preposition? Preposition කියන්නේ මොකද්ද? A preposition is a word used to link nouns, නාමපද සම්බන්ධ කරන්න, pronouns, සර්වනාම සම්බන්ධ කරන්න, phrases, වාක්‍ය ඛණ්ඩ සම්බන්ධ කරන්න, to other words within a sentence, sentence එකක් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ they act to connect the people, මිනිස්සුන්ව එක්කව කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Objects, යම් දේවල්, time, වෙලාව, and locations, ස්ථාන of a sentence. Sentencing. නිකම්ම කියන්න බෑ. මේ ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? There should be a particular word. That particular word is called preposition. Right? Preposition. Right. Preposition. Right. Okay, examples of prepositions here. Prepositions here. Make a prepositions ගොඩක් තියෙනවා. Highlight කරලා ඒවා උදාහරණ බලමු. I prefer to read in the library. I prefer to read in the library. Prefer to read in the library. Prefer to read in the library. He climbed up the ladder to get into the roof. Please sign your name on the dotted line after you read the contract. Go down the stairs and through the door. He swam across the pool. Take your brother with you. Right? They're called prepositions. Prepositions, right? Okay. දැන් දරුවනේ මේකේ වැදගත්කම තමයි ඕගලන්ට sentences සම්බන්ධ කරන්න තියෙන what you have to send link කරන්න තියෙන nouns සම්බන්ධ කරන්න තියෙන nouns, pronouns සම්බන්ධ කරන්න තියෙන phrases සම්බන්ධ කරන්න තියෙන other words within a sentence. They act to connect people, object, time and locations. People, objects, time and location. People, object, time and location. මෙන්න මේ හතර සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. Right? For that one in a sentence, දැන් මම කිව්වේ in a sentence. In a sentence. In. නැත්තම් කිව්වොත් එහෙම sentence. ඒක එන්නේ නැහැ නේද? So that doesn't give you any sense. In a sentence. In a sentence. In a sentence කියලා කියන්නේ වාක්‍යයක. So then we'll be using the same thing. Now we'll be learning about this, what these prepositions are. කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? කොයි වෙලාවෙද පාවිච්චි කරන්නේ? කාත් එක්කද පාවිච්චි කරන්නේ? So everything is an art, right? Everything is an art here. Right. මම මේ underline කරේ නිකන් prepositions ගැන
but then we'll go to the examples again. Right, what is this? Prepositions of time. Prepositions of time. Velava sambandhava. Velava sambandhava. මොකද? වෙලාව සම්බන්ධව පාවිච්චි කරන prepositions. වෙලාව සම්බන්ධව පාවිච්චි කරන prepositions. Right, okay. Basic example of time prepositions include at, on and in, before and after. මොනවද තියෙන්නේ? At, on, in, before, after. Time එකත් එක්ක තියෙන දේවල්. Time එකත් එක්ක. Right, at, on, in, before and after. Right. They are used to help indicate when something happens or will happen. It can get a little confusing though, as many different prepositions can be used. Many different prepositions can be used. Do you understand that? Yes. Okay. Balamu. I was born on July 4th, 1982. I was born on July 4th. On July 4th. ඇත්තටම මේ on එක වැටුනේ මාසෙට නෙමෙයි. මාසෙට නෙමෙයි. on එක වැටුනේ මාසෙට නෙමෙයි කාටද? හැබැයි July 4th කියන දිනයට. එහෙනම් දිනයකට භාවිතා කරන preposition එක මොකද්ද? on. මොකද්ද? On. I was born on 4th July 1982. දැන් මේක ඔබේ උපන්දිනේට ගලපන්න පුළුවන්. ඔබේ උපන්දිනේට ගලපන්න පුළුවන්. 365 days can be birthdays. හැමදාම birthday එකක් තමයි. So you can say I was born on July 4th 1982. On July 4th, on 4th of July. So දිනයකට කලින් භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? on. ඊගාව එක. I was born in 1982. I was born in 1982. What is that? 1982 is a year. අවුරුද්දක්. අවුරුද්දක් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ in. In 2002, in 2006, in 2012, in 2010, in 1976, in 1979, in 1984, in 1505, in 1695, in 1785, in 1508, in 2020, in 2019, in 2004, in. පැහැදිලි? අවුරුද්දකට පාවිච්චි කරන්නේ in. Right, in. I was born at exactly, I was born at exactly 2 a.m. වෙලාවකට එහෙනම් භාවිතා කරන්නේ at. මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? At. On, in, at. වෙලාවකට. Shorter time, shorter period එකක් නම් at. ඊට පස්සේ ඊට වඩා ලොකුයි නම් ටිකක් ලොකුයි නම් on. ගොඩාක් ලොකුයි නම් in. Right? Right, okay. I was born at exactly 2 a.m. මාව ඉපදුනේ හරියටම 2ට. Right? Okay. දෙපාන්දර 2ට. I was born at exactly 2 a.m. Next one. I was born 2 minutes before my twin brother. 2 minutes before. Before Colin. I was born 2 minutes before. විනාඩි 2කට කලින් my twin brother. මගේ twin නියුන් සහෝදරයාට විනාඩි 2කට කලින් තමයි මම ඉපදුනේ. Right. Next one. I was born after the Great War ended. After the Great War ended. Right. I was born මාව ඉපදුනේ after the Great War ended. මහ විශාල යුද්ධය ඉවරනාට පස්සේ කියලා කියනවා. Right? So you understand that now. පැහැදිලි? හොඳයි. එහෙනම් prepositions of time එක මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ හැම වෙලේම? Okay, time එක ගැන කතා කරද්දී we use on, in and at. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කතා කරා on දාන්නේ දිනයක් සම්බන්ධව,
on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. We can use it. And on එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මොකද්ද? දිනය වෙනුවට. ඉලක්කමන් දිනේ දවසටත් කියනවා. So on 22nd of April, on 17th of April, on 8th of April, on 31st of March. Right? So then we can use that one. On date and day. It was I was born in 1982. In අවුරුද්දක් නම් we use in. Right. I was born at exactly 2 a.m. මම හරියටම ඉපදුනේ 2ට පස්සර උදේ පාන්දර 2ට. I was born 2 minutes before my twin brother. I was born after the Great War ended. Right? හොඳයි. අපි ඊළඟ එකට යමු. මොනවාද? ඊළඟ එකේ කියනවා for years, months, seasons, centuries and times of the day use preposition in. ඔන්න කියන පාවිච්චි කරලා මොකක්ද කියන prepositions වලට? For years, months, seasons, centuries and times of the day use preposition in. Times of the day. In. පාවිච්චි කරන කියන්නේ මොකද්ද? In. I first met John in 1987. අවුරුද්දේ. on දිනය in අවුරුද්ද. Right? So you can see that one. So I first met John in 1987, but you can change anything. 2012, 2015, 2018. You can write. So I first met John in 1987. I first met John in 2012. I met John in 2018. Badly? Right. In. Igavika. It's always cold in January. It's always cold in January. January මාසේ නිතරම සීතලයි. ජනවාරි මාසේ සීතලයි කියලා කියන්නේ. Right? So always cold in January. It's always cold in January. Right? So you understand that one. ඔන්න ඊගාව එක. එතකොට අපි එතනට පාවිච්චි කරලා තියෙන මොකද්ද? මාසය වෙනුවට January. In January, in February, in March, in April, in May, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. So we can write 12 months of the year, but when you're talking, what should be there? In. Right. Igaveka. Easter falls in spring each year. Easter falls in spring each year. Spring කියන season එකේ තමයි Easter කියන උත්සවය වැටෙන්නේ. Paschal උත්සවය Easter. Right, Easter. In spring each year. In spring each year. So you understand that. Next one. The Second World War occurred in the 20th century. The Second World War. දෙවනි ලෝක යුද්ධය. The Second World War occurred in the 20th century. දෙවනි ලෝක යුද්ධය පටන් ගත්ත තුන්වෙනි සතවර්ෂයේ. That is mentioned here. It is a sentence. Right. Ega? We eat breakfast in the morning. That is a normal thing, right? That's a normal thing. That's a very normal thing that everybody knows. So we write the sentence in active voice and in simple tenses. Right. We eat breakfast in the morning. We eat breakfast in the morning. අපි එතනද කියන්නේ we eat breakfast at the morning. We eat breakfast on the morning. No. We eat breakfast in the morning. We eat breakfast in the morning.
මතක තියාගන්න. Right. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? Seasons, centuries and times of the day. Use the prepositions in. So then මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි කතා කරනවා නම් අවුරුද්දක් ගැන, මාසයක් ගැන, season එකක් ගැන, century එකක් ගැන, අවුරුදු 100ක් ගැන, අවුරුදු 100ක කැලක් ගැන, අවුරුදු 100ක් ගැන, and times of the day. Times of the day අද දවස ගැන. And then you use මොකද්ද? In. You use in. Right. Okay, now talk මේ වාක්‍ය කියමු. Right. It's I first met John in 1987. It's always cold here. It's always cold in January. Easter falls in spring each year. The Second World War occurred in the 20th century. We eat breakfast in the morning. We eat breakfast in the morning. So you understand that one. Right. අපි ඊළඟ එකට. What is the ඊළඟ එක? Okay, what is the ඊළඟ එක? Next one. Next one is about for days, dates and specific holidays. Use the preposition on. Use the preposition on. Right? ඕක මතක තියාගන්න. ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. So then there will not be any issue. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දවස් දින specific holiday එකක් විශේෂ නිවාඩුවක්. අන්න ඒවට ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? on කියන එක. මොකද භාවිතන්නේ? on. බලන්න. We go to school on Mondays but not on the Sunday. මොකද කියන්නේ එතකොට? We go to school on Mondays, right? සති දවසක් on Mondays but not on Sunday. නමුත් ඉරිදට නෙමෙයි. Right? ඉරිදට නෙමෙයි. Right, but not on Sunday. ඊගායක Christmas is on December 25th. Christmas is on December 25th. Christmas එක තියෙන්නේ මේව සාමාන්‍ය දේවල්. මේව ලෝකේ පවතින දේවල්. Christmas එක තියෙන්නේ December 25 වෙනිදා. Right. ඊගාව එක. Buy me a present on my birthday. Buy me a present on my birthday. What does it mean? මට තෑග්ගක් අරන් එන්න. Buy me a present. මට තෑග්ගක් මිලදී ගන්න on my birthday. On my birthday. Right? This could be a request by one of your friends or by යාළුවෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. Right? Buy me a present on my birthday. Okay? Right. So then that says about places, specific holidays and days and dates. Right. Okay. අපි ඊළඟ එකට. What is the next one? ඊළඟ එක. For times, festivals, use preposition at. අන්න වෙනස් වුණා. අන්න ඉන්න එක වෙනස් වුණා තේරුම. context එක වෙනස් වුණා. බලන්න මොකක්ද කියලා? For times. For times කියලා කියන්නේ වෙලාවල් වලට. Festivals උත්සව වලට. Use the preposition at. At කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. Right. බලමු උදාහරණේ. Families often argue at breakfast at Christmas time. At Christmas time. Families often argue at Christmas time. සාමාන්‍යයෙන් Christmas කාලෙට පවුල් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. Right, at Christmas time. ඒ කිට්ටු වෙනකොටම කියලා තියෙනවා. ඊගාව එක. I work faster at night. I work faster at night. මොකද්ද කියන්නේ? මම රාත්‍රියට වේගෙන් වැඩ කරනවා. මම රාත්‍රියට වේගෙන් වැඩ කරනවා. I work faster at night. රාත්‍රියට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? At night. At Christmas time. At PM, at 7 PM. And yes. Right? අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Right. ඊගායක. They make sweetmeats at the New Year. They make sweetmeats at the New Year. New Year එකේදී ඒගොල්ලන් sweetmeats හදනවා. Sweetmeats කියලා කියන්නේ මොනවද? ඔව් පැන් රස කෑම හදනවා. So at the New Year ඔන්න තියෙනවා. At the New Year. Do you understand how the beginning was?
මේකේ මුල මතකද? මුල මතක් කරන්න බැරි. We passed so many parts of speech. Right? Okay. Families often argue at Christmas time. I work faster at night. Her shift finished at 7 p.m. At 7 p.m. Her shift කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඇගේ සේවා මුරය. ඇගේ සේවා මුරය. Her shift finished at 7 p.m. They make sweetmeats at the new year. Right. එහෙනම් ඔන්න at එකේ තේරුමක්. At එකේ තේරුමක්. Right. මොකද්ද මේකේ කියන්නේ? Before and after should be much easier to understand than the other examples of prepositions of time. Both are used to explain when something happens or will happen, but especially in relation to another thing. ඔන්න විස්තර කරනවා. මොකද්ද මේ පාවිච්චි කරන ක්‍රමය අහගන්න එපා. Right? ඔන්න විස්තර කරනවා. Right. Before and after should be much easier. මේ දෙක ගොඩක් ලේසි වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. To understand than the other examples. To understand than the other examples. අනිත් ඒවා ට වඩා. Right? To understand than the other examples of prepositions of time. වෙලාව සම්බන්ධව දෙන නිපාත ටිකට. Right? The other examples of prepositions of time. Right. මේක තේරුම් ගන්න ලේසි කියලා තමයි කියන්නේ. Both are used මේ දෙකම භාවිතා කරනවා to explain when something happened. When both are used to explain when something happened. දෙකම භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වුණාම කියලා ඒක දැනුවත් කරන්න. Explain විස්තර කරන්න. Happens. වර්තමානයේ සිද්ධ වෙනවා. Oh will happen. අනාගතයේ සිද්ධ වෙයි කියලා. But specifically in relation to another. එක් සම්බන්ධතාවයකට තවත් සම්බන්ධතාවයකට. Right. බලන්න. Before I discovered this library, I used to go straight home after work. Right. මොකද කියන්නේ? Before I discovered this library, මේ library එක discover කරන්න කලින් I used to go straight home after. මම කෙලින්ම ගියේ කොහෙද? ගෙදර. Then completely different. Before I discovered this library, මේ library එක discover කරගන්න කලින් මම කෙලින්ම ගියේ ගෙදර. දැන් මොකද වෙන්නේ එතකොට? Yes, right after the library, I come here. Right? ඊගාව එක. We will not leave before 3. දැන් එතන තේරුම මොකද්ද? We will not leave before 3 p.m. අපි මෙතනින් යන්නේ නැහැ හවස 3 වෙනකම්. Right. Will not leave. Damit comes before Bihandu in the line, but after Lashika. Right. Okay. Damit comes before Bihandu. Bihandu ට කලින් එන්නේ කවුද? Damit. ඊට පස්සේ in the line, but after Lashika. But after Lashika, නමුත් Lashikaට පිටිපස්සේ. Once again, Damit comes before Bihandu in the line. Line එකේ එනවා. But after Lakshika. Lakshikaට පිටිපස්සෙන් එන්නේ. Right. Okay. So you understand this one as well. අපිට තව කීයක් තියෙනවද කියලා බලමු අපි. Prepositions. These are very important, I know. Because if you lose this one, it is useless. Right. So this one. We will not leave before 3 p.m. Damit comes before Bihandu in the time, but in line, but after Lashika. Right. ඊගාව එක අපි බලමු. දැන් ඔන්න ටිකක් වැඩි ඒවා තියෙනවා. ඔබ අහලා නැති ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ ඇසිය යුතු ඒවායි මේ තියෙන්නේ. Right. මොකද කියන්නේ? Other prepositions of time could include during, about, around, until, and throughout. During, about, around, until, and throughout. මෙන්න මේ තියෙන ඒවා මේ තියෙන.
during, about, around, and, until, and throughout. Then Balu, how it happens, right? Okay. The concert will be staged throughout the month of May. The concert will be staged throughout the month of May. මොකක්ද කියන්නේ? මාර්ග මාසේ පුරාවට මේ ස්ටේජ් එක මේ නාට්‍ය නැත්තම් yes. The concert එක yes. මොකක්ද වෙන්නේ? ස්ටේජ් කරනවා. ඒක වේදිකාවට ගෙනෙනවා. ඊගායක I learned how to edit videos during the holidays. I learned how to edit videos during the holidays. Right? නිවාඩු කාලේ මම මොනවා කරන්නද පුරුදුනේ? I learned. මම ඉගෙන ගත්තා. Video editing. Right. Number 3. He usually arrives around 3 p.m. He usually arrives around 3 p.m. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙට එන්නේ around 3 p.m. Around 3 p.m. Oh, 3:10 3:20 වගේ ඇතුළත එයා එනවා. Right? මොකද he usually arrives. ඊගායක It was about 6 in the morning when we made the last lantern. It was about 6 in the morning. It was about 6 in the morning. උදේ 6ට විතර වුණා when we made the last lantern. අවසාන lantern එක හදද්දී, අවසාන කූඩුව හදද්දී. කීය වුණාද? It was about 6. It was about 6. මෙතේ. Right. So you understand that one. The last one. Okay. මොකක්ද දෙන්නේ? The supermarket is open until midnight. The supermarket is open until midnight. Supermarket එක විවෘතව තියෙනවා until midnight. Right? So here completely different adjectives. No, not the last one. Right. You can now understand clearly. Right? I mean, right? The concert will be staged throughout the month of May. I learned how to edit videos during the pandemic. He usually arrives around 3 p.m. It was about 6 in the morning when we made the last lantern. The supermarket is open until midnight. Right. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකකට යමු. මෙතනදී අපි කතා කරේ ඇත්තටම කතා කරේ during, about, around, until and throughout. Right? Okay. ඊළඟ එක. Right. මොකක්ද ඊළඟ එක? Prepositions of place. දැන් time එකේදී අපි භාවිතා කරපු preposition එක at කියන එක we don't use it. At 3 p.m. එක පාවිච්චි කරා. At 4:30. Right? That we used that one, but we can't use like that word. Right? We'll check that one. We'll check. Right. Okay. Prepositions of place. Prepositions of place. Examples in the following sentences are in bold for easy identification. හඳුනා ගැනීමේ පහසුවට මොකද තියෙන්නේ? ඔන්න bold කරලා තියෙනවා. Right. Prepositions of place. Prepositions of place examples in the following sentences are in bold for easy identification. 3 sentences are given. 3 sentences. බලමු 3 sentences මොනවද කියලා? The cat is on the table. The dogs are in the kennel. We can meet at the crossroad. Prepositions of time. Right. The cat is on the table. The cat is on the table. On the table. The dogs are in the kennel.
we can meet at the crossroads. At the crossroads. Right. Not at once, like, you know, we have to get that in a way the sentence is correct. ඔබ කරන්න තියෙන තෙච්චරම practice කරන්න. දරුණේ practice කරන්න මේක. කිසිම දෙයක් ගැන හිතන්න එපා. Practice the sentence. එකපාරක් no, දෙපාරක් no, තුන් පාරක් no. Until it goes to your where? Until it goes to your mind. Until you are confident using the sentence. Right? Don't. Right, okay. The cat is on the table. The dogs are in the kennel. We can meet at the crossroad. Prepositions of time. Right. Next one. Okay. On is used when referring to something with a surface. හේතුවක් ඇතුව. Right, referring to something with a is used when referring to something with a surface. Right, okay. On කියන එක පාවිච්චි කරන මොකද්ද something with a surface. Surface එකක් තියෙනවා. Surface එකක් තියෙන එක. මතු පිටක් තියෙන එකක් තියෙනුත් හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන මොකද්ද on that. ඒ අපි කියන එකේ on. Okay. පරණ say sentences, you will have lots of sentences, but you can't take everything now. අපි එක්සම් මේකත් එක්කම යමු. Right. The sculpture hangs on the wall. The sculpture hangs on the wall. Sculpture කියලා කියන්නේ කැටයම. Hangs on the wall. On the wall. On the wall. The images are on the page. The images are on the page. පින්තූර තියෙන්නේ පිටුවේ. On the page. The specials are on the menu, which is on the table. ප්‍රශ්නයක් අහන්න. The specials are on the menu. Menu card එක ගෙනල්ලා දෙනවා. You know that whenever you go to office. So whenever you go to a hotel, right? Menu card එක තියෙනවා. Then I say the specials are on the menu. විශේෂ දේවල් තියෙන විශේෂ ආහාර තියෙන on the menu. Right? Okay. The specials are on the menu, which is on the table. Menu එකේ තියෙන්නේ අන්න ඒක මේසුඩ තියෙන. මේසුඩ තියෙන menu එක. Do you understand that one? Okay, this is beautiful. The specials are on the menu, which is on the table. Right. Shall we go to the next one? Right. How many are there altogether? Oh, hello. Right. අපි මේවට කාලය අරගෙන ඉගෙන ගන්න හේතුවක් තියෙනවා. We know that exam is around the corner. විභාගය ඉතාම ආසන්නයි කියලා දන්නවා. But you should get these things. මේ ඔබ ලබාගත යුතුමයි. You should get these things. Right. Okay. In මොකද්ද වචනේ? අපේ preposition එක මොකද්ද? In. In කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ? Right. Jessica, all right. In is used when referring to something that is inside or within confined boundaries. This could be anything, even a country. Right? Okay. Balana, Jessica is in the France visiting his uncle in the hospital. Jessica ගිහිල්ලා තියෙනවා කොහෙටද? ප්‍රංශයට visiting his aunt. බලන්න කියලා තියෙන කවුද? Visiting his aunt in the hospital. ඔය දෙන්නේ hospital එකේ ඉන්න නන්දා බලන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. So Jessica is in France visiting her aunt in the hospital. Right. Next one.
The jam is in the jar in the fridge. Jam is in the jar in the fridge. Right. මොකද කියන්නේ? Jam is in the jar. දැන් මේ jam එක තියෙන්නේ කොහෙද? The jar. The jam is in the jar and in the fridge. In the fridge. Right. ඊගාව එක. The girls play in the garden. දැන් මේ සාමාන්‍ය දේවල්. Girls play in the garden. දැන් මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් garden කියන එකට අපි නම් අපේ ඉන්නවා නම් වත්තක් තියෙනවා නම් අපේ වත්ත. In our garden. In our garden. තව ලියන්න පුළුවන්. In the school garden. ඊගාව එක in the school garden. In the school garden. තව yes. So you will get, right? The girls play in the garden. So these are the basic මොනවාද අවශ්‍යතා ටික ඔබට විභාගෙ ලියන්න. විභාගෙ ලියන්න. Right. තව එකක් තියෙනවා අපිට. මොකද්ද මේක කියන්නේ? At is used when referring to something at a specific point. මොකක්ද කියන්නේ? At කියන එක පාවිච්චි කරනවා when referring to something at a specific point. At කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ referring to something and at a specific point. නිශ්චිත ස්ථානයකදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ at කියන එක නිශ්චිත ස්ථානයකදී. The boys are at the entrance. The boys are at the entrance at the movie theatre. At the movie theatre. Next one. He stood at the bus. He stood at the bus stop at the corner of Stanley Thilakaratna Mahawatha. He stood at the bus stop at the corner of Stanley Thilakaratna Mahawatha. මෙයා කොහෙද මේ ඉන්නේ? He stood at the bus stop. Bus stop එක ගාව තමයි ඉන්නේ at the corner කෙළවරක of Stanley Thilakaratna Mahawatha. Right. Next one. The last one before the last. We will meet at the airport. We will meet at the airport. We will meet at the airport. අපි airport එකේදී මුණ ගැහෙමු. We will meet at the airport. Right. මේ මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොගෙම අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ටික ඔක්කොම තියෙන at. හරි නේද? Right. අපි ඊළඟ එකත් ගමුද? Okay. ඊළඟ එකට යන්න කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත ටිකේ මොකද්ද කරන්නේ? අද අපි prepositions ගැන ඉගෙන ගත්තේ. ඒ ටික චුට්ටක් මතක් කරලා ඊළඟ වැඩේට යන්න. Right. Prepositions අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ prepositions ගැන. Right. Prepositions ගැන කතා කරේ අපි මොනවද? නිපාත. එක එක වර්ගයේ නිපාත. මේ නිපාත කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? විභාගෙදී සහ sentences වලදී. විභාගෙදී විශේෂයි sentence වල පාවිච්චි කරලා practice කරලා ගියාම තමයි ඒක හරියන්නේ. So examples of prepositions තිබ්බා. I was born on July 4th, 1982. I was born in 1982. I was born at exactly 2 a.m. I was born 2 minutes before my twin brother. I was born after the Great War ended. Right? Igaveka. I first met John in 1987. It's always cold in January. Easter falls in spring each year. The Second World War occurred in the 20th century. We eat breakfast in the morning. We go to temple on Mondays, but not on Sunday. Christmas is on December 25th. Buy me a present on my birthday. Next one.
Families often argue at Christmas time. I work faster at night. Her shift finished at 7 p.m. They make sweetmeats at the New Year. Right. Before I discovered this library, I used to go straight home after work. We will not leave before 3 p.m. Damit comes before Bihandu in the line, but after Lashika. Right. Next one. The concert will be staged throughout the month of May. I learnt how to edit videos during the holidays. He usually arrives around 3 p.m. It was about 6 in the morning when we made the last lantern. The supermarket is open until midnight. Right? Igaveka. The cat is on the table. The dogs are in the canal. We can meet at the crossroad. The sculpture hangs on the wall. The images are on the page. The specials are on the menu, which is not on the table. Which is not on the table. Right. Igavata. Jessica is in France visiting her aunt in the hospital. The jam is in the jar in the fridge. The girls play in the garden. The boys are at the entrance at the movie theatre. He stood at the bus to stop at the corner of Stanley Tinagara Mawata. Last, we will meet at the airport. We'll meet at the airport. Onna api prepositions ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් ලොකු එකක් නෙමෙයි චූටි හැඳින්වීමක් කරලා example sentences ටිකක් ගත්තා. මේ example sentences like this will like 100% sure this will not come, but if you practice something like this, okay, මේ වගේ එකට මේක මෙහෙම කියලා, that will be all right. So you have to try hard. Once again, I'm telling you, try to see that silver lining always. Right? හොඳයි. අපිට තියෙනවා පුංචි වෙලාවක්. ඒ වෙලාව ඇතුළත අපිට යන්න පුළුවන්. අද ඔබට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? question paper එක මට මතකයි දරුවෝ කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඇයි 20යි 20 20යි 21 කරන්නේ නැත්තේ කියලා. Right? කරන්නේ නැත්තේ නෑ. We kept it until the last day. Right? Okay. We'll see what the paper is. Paper එක තියෙනවා, so you will have received the link or you will have received the PDF, so you'll be able to see that one and use it. Right. Okay. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ? 2020, which is very close by. Right. බලමු. Tests තියෙනවා කීපයක් තියෙනවා. සමහර ඒවා අපි කරන්නේ නැහැද? But we'll try. හොඳයි. Test 1. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට අපි question papers කීයක් කරලා තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍ය question papers කීයක් විතර අපි කරලා තියෙනවද? Yes. ආසන්න වශයෙන් 10ක්. question papers 10ක් අවුරුදු ගණනාවක. ඒකෙදිත් විශේෂයක් තිබ්බා. කොහොමද කරේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ. ඔක්කොම ගත්තේ මොකද්ද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. අද එහෙම නැහැ. We are going to get different kind of questions then and there. Right. පළවෙනි එක මොකද්ද කියන්නේ? Match the following instructions. Match the following instructions with the pictures given.
Write the letter of the most suitable picture. Write the letter of the most suitable picture in the box. Most suitable picture in the box given against each instruction. The first one is done for you. කද්දරුනේ කරන් තියෙන්නේ. Write the letter. Letter එක ලියන්න, අකුර ලියන්න of the most suitable picture හරියට ගැලපෙන වඩාත්ම ගැලපෙන පින්තූරේ in the box given against the each instruction. Right. Right. The first one is done for you. පළවෙනි කරලා තියෙනවා. පළවෙනි මොකද්ද? Avoid fast food. Avoid fast food. Is that A? Oh no, here A. Avoid fast food. Right. අපේ නම් පින්තූර ටික ඔබට පේනවනේ. පින්තූර ටික පේනවා. අපි නම් මේ ටිකේ තේරුම නේද ගන්න ඕනේ දැන්. Right? අපි ගමු. Avoid fast food. That is all gone. Wear a face mask. Wash your hands. Get your temperature checked. Use a hand sanitizer. Maintain 2-meter distance. Right. අපි බලමු wear a face mask. කොයි පින්තූරේද face mask එකක් තියෙන්නේ? Somewhere here. So the letter is D. Right. Right. Next one. Wash your hands. Wash your hands. At sodagan. Which one? This one. B. Next question. Get your temperature checked. C. No, you know that. Next one. Use the hand sanitizer. Use the hand sanitizer. Right. Where is it? Yes. F. Next one. Maintain 2-meter distance. Maintain 2-meter distance. Yes. Number E. On the පළවෙනි exercise එක පළවෙනි question එක 2020 ඉතින් කොච්චර ලේසිද නේද දරුවනේ කොච්චර ලේසිද මේ exam එක පළවෙනි එකනේ දැන් ඔබට හොඳට මතක ඇති ඔබ පළවෙනි එක ලිව්වේ 2011 හෝ 10 කියන question paper එක ඔබ පළවෙනිටම ලිව්වේ දැන් ඔබ 2020ටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා 2020 question paper එකත් අපි ලියනවා එහෙනම් ඔබට නැවත මතක් කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ the question number 1 test 1 එක තමයි මේ මොකක්ද තියෙන්නේ ඔබ දාන්න ඔබට මතකයි නේද fill in the blanks තිබ්බා ඊට පස්සේ අපිට ගැලපෙන වචන තෝරන්න තිබ්බා ඊට පස්සේ ආරියට preposition එක තෝරන්න තිබ්බා මට මතකයි එහෙම තිබ්බා අපිට ඉතින් ඒ ඔක්කොම practice කරාට පස්සේ ඔබට පැහැදිලි මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක right question paper එක අපිට තියෙනවා that is a different case you have to read the question paper and you have to read the question paper well and then you have to write right I know that losing 1 mark from this one 1 mark එකක් කවදාවත් නැති වෙන දෙකක් තමයි අඩුම නැති වෙන්නේ ඒ කියන්නේ එකක් වරදුනොත් ඒ දෙක හදිස්සි හරි වරදලා තිබ්බොත් තුනක් වරදුනොත් no chance at all right අපි බලමු ඊළඟ එක right test 2 අපිට තියෙන පොඩි කාලය චූටි කාලයක් තියෙනවා before the interval right පුංචි කාලයක් තියෙනවා before the interval but we'll do that one right fill in the blanks in the following dialogue fill in the blanks in the following dialogue use the words in the box write the letter of the correct word in the space given. The first one is done for you. So you remember these things, right? You remember these things, right? Fill in the blanks in the following dialogue. Following dialogue ke histam purwanna. Use the words given in the box. Use the words given in the box. Box එකේ දීලා තියෙන එක
පාවිච්චි කරන box එකේ දීලා තියෙන වචන පාවිච්චි කරන්න. Just write the letter of the correct word. Write the letter of the correct word. වචනේ හරියට ලියන්න ඕනේ. අකුර ලියන්න ඕනේ. In the space given. දීලා තියෙන හිස්තනේ. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ. මේක. Right. ඉස්සෙල්ලා අපි කියවලමු මේක. කවුද ඉන්නේ? Shevon and Naduni. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Shevon and Naduni කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. බලමු මොකක්ද දෙන්න කියන්නේ කියලා. Right. Hello. Is that Naduni? Shevon here. Hello, is that Naduni? Shevon here. Hello, Shevon. How are you doing? Not bad. Did you blank the science lesson this morning? No, I couldn't woke up. No, I couldn't. I woke up at a little blank. Did you watch it? Yeah. It was an lesson on pollution. Naduni, who the lesson? Mr. Sivagurunathan, he explained it blank with many examples. Naduni, I feel bad that I missed it. Shevon, don't worry, I took down some notes. I will blank then with you. Right. Naduni kina, thanks Shevon. Shevon kina, you're welcome. Monada vachan tika. Share, interesting, watch, late, taught and clearly. But we want to do that one very nicely, not in a hurry. We want to check one by one and then we will understand that. All right. Okay. Hello, is that Naduni? Naduni, me wada. Hello, is that Naduni? Naduni dinne. Shevon here. Shevon mehin kata karani. Shevon kata karani. Hello Shevon, how are you doing? How are you doing? Komda ayata කියලා අහනවා. How are you doing? Komda ayata කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ not bad. Did you see then watch? And did you watch the science lesson this morning? Did you watch the science lesson this morning? මේ science lesson එක බැලුවද කියලා අහනවා. This morning අද උදේ තිබ්බ science lesson එක බැලුවද කියලා අහනවා. Right? කවුද අහන්නේ? Shevon. Naduri කියනවා no, I couldn't. I woke up a little blank. Did you watch it? Did you watch it? අනේ මෙයා කියනවා නෑ මට බැරි වුණා. No, I don't. I couldn't. මට බැරි වුණා. I woke up late. මම පාරක් වෙලා හැරුණේ. And did you watch it? ඔබ මේක බැලුවද? Right. Yeah, it was an. Yes, it was an on a blank එක. A lesson on pollution. It was an. Right? Lesson on pollution. ඔන්න විස්තරේ තියෙනවා. ඊගාට මොකක්ද කියන්නේ මේ lesson එක තියෙන්නේ pollution එක ගැන කියලා කියන්නේ. අපිට තියෙනවා තව about 1 minute. Right? Naduni Novasana, who blank the lesson. කවුද මේ lesson එක දැන් අපිට දෙනවා නේද මොකක්ද තේරුම කියලා. Shevon කියනවා Mr. Sivagurunathan. Mr. Sivagurunathan, he explained it many examples. Right? Mr. Sivagurunathan තමයි මේක කරේ. He explained it තියෙනවා with many examples. ගොඩාක් තොරතුරුත් එක්ක තොරතුරුත් නෙමෙයි. ගොඩාක් උදාහරණත් එක්ක. Naduni, I feel bad that I missed it. මට මොකද්ද වගේ මට දුකයි ඒක නැති වෙච්ච එක ගැන ඒක බලන්න බැරිච්ච එක. Shevon, don't worry. Whenever I took down some notes, I will then with you. And them with you. Then maybe them should be them with you. Right. Eva. Right. There is a word. Thanks, Shevon. Shevon to Stuti. You're welcome. Right. තමයි මොකද්ද අපේ second test 2020 paper එකේ second test එක. ඉතින් අපිට දැන් ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාව මොනවටද පුංචි break එකක් ගන්න. I know that everybody is tired this time, like after working a lot. But anyway, let's have a break and refresh ourselves. And see you soon. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්
පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මං හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 1000 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 1000 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුනගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නැහැ නේ ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා
හොඳයි ඔන්න පුංචි බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ පොඩි බ්‍රේක් එකක්. ඉතින් දැන් තේරෙනවා නේද? මම ගිය සතියේ මේක සඳහන් කරා අර ඉතාලම කුඩා බ්‍රේක් එකක් ගත්තාම ගොඩාක් වැඩ කළා. ඒ බ්‍රේක් එක ගත්තට පස්සේ ඔබට දැනෙනවා මේ විනාඩියක තියෙන වටිනාකම. විනාඩි දෙකක තියෙන වටිනාකම උත්තර දැනනවා ඔබට ඒ බ්‍රේක් එක අවශ්‍යම නම්. තේරුණාද? ඒක දැනනවා නේද? හොඳයි. ඉතින් බ්‍රේකින් පස්සේ අපේ ක්වෙස්චන් එකට යන්න කලින් පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඔබට මතක ඇති නේද ගිය අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව ලියපු නංගිලා මල්ලිලාට DP education එකේ ඔබේ නංගිලා මල්ලිලාට DP education එකෙන් මොකද්ද අපි විශේෂ වැඩසටහනක් කරා උන්ට ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන. ගිය අවුරුද්දේ දරුවන්ට. ඔන්න මේ අවුරුද්දේ ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාටත් ඕගොල්ලන් ඉන්නෝනේ නංගිලා මල්ලිලා පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්වය ලියන. ඔන්න ඒගොල්ලන්ටත් තියෙනවා පුංචි වැඩසටහනක් මේ පාර. ඉතින් තවත් ඔබට මතක ඇති ගිය අවුරුද්දේ උගන්වපු ගුරුවරු සියලු දෙනාම මේ අවුරුද්දේ ඉන්නවා තව එක ගුරුතුමියකුත් එක්ක. ඒ වගේම ගිය වාර වගේම තමයි සතිය දවස් 7ේම උගන්වනවා. හැබැයි පොඩි වෙනසක් එක්ක තමයි උගන්වන්නේ. මොකද්ද වෙනස? එක දිගටම ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට වඩා දෙයක් කරනවා. මේ බලන්න සඳුදාංග හරුවාදා තියෙන සිංහල. හරි? ඊට පස්සේ බදාදායි බ්‍රහස්පතින්දායි පරිසරය. ඊට පස්සේ සෙනසුරාදා ඊටදයි ගණිතය. හැබැයි සිකුරාදා දවස වෙනස් වෙනවා මේ කොයි විදිහටද? මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි සිකුරාදා මාසේ පළවෙනි සිකුරාදා ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. දෙවනි සිකුරාදා ඉංග්‍රීසි ගැන කතා කරනවා. තුන්වෙනි සිකුරාදා ආයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. හතරවෙනි සිකුරාදා දෙමළ සාකච්ඡා කරනවා. ඔන්න වෙනස මේ පාර තියෙන. අපේ අර ගුරු මහත්වරුම තමයි ඉන්නේ. තව ගුරු මහත්මියක් එක්ක අහුවෙලා ඉන්න. ගුරුතුමියක් එක්ක අහුවෙලා ඉන්න. චන්දිමාලි ගුරුතිලක ගුරුතුමිය. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මංජුල සර් නේද? සුජීව සර් එහෙම මතකයි නේද? ඒ ගුරුවරු ඔක්කොම ඉන්න ඕන්න. ලෑස්තිලා ඉන්න දරුවනේ කරන්න තියෙන එක දෙයයි මතක තියාගන්න. DP education කියන්නේ ලංකාවේ number 1 education channel එක. right? ඉතින් හොඳම ගුරුවරු එක්ක වෙලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පහවසර ශිෂ්‍යත්වය කරන නංගිලා මල්ලාට ලොකු රුකුලක් වෙන දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවනේ සැරින් සැරේ ඒගොල්ලන් මේ ගුරුවරු එක්ක වෙලා exam තියෙනවා, online exam තියෙනවා, ඒවට සම්බන්ධ වෙනවා, ඒකේ ලකුණු ලබා දෙනවා. You can't even imagine, right? ඒ ඔක්කොම කරනවා. ඉතින් මොකද කරන්න දෙන්නේ? ඔබේ ඉන්නවනම් නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක්, right? Who is anybody going to sit the examination this time? මේ අවුරුදු විභාගෙට යනවා නම්. මේ අවුරුදු විභාගයක 2022 විභාගෙට ලියනවා නම්. ඊට පස්සේ ඔබ දන්න කෙනෙක්ගේ අසල්වැසියෙක් ඉන්නවනම් හැකියක්මනින් කියන සම්බන්ධ වෙන්න කියලා පාන්න. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? DP education app එක download කරගෙන channel එක subscribe කරන්න. That's all. Right? All these are free. All these are free. So you will be able to do this one. Right. එහෙනම් අපි අපේ question එකට යමු නේද? අපේ question එකට. හොඳයි. පළවෙනි දෙවෙනි question එක තියෙන්නේ අපිට දෙවෙනි question එක අපි බලමු. මොනවද අපිට තියෙන්නේ? share, interesting, watch, late, taught and clearly. Right? Sorry. Okay. දැන් මේක අපි බැලුවා මොකද්ද කියලා නේද? දැන් ඉතින් hello is that Naduni? Oh Naduni, මේ Naduniද? Shevon here. Hi Shevon, hello Shevon. How are you doing? කොහොමද? Not bad. Did you watch the science lesson this morning? ඊට පස්සේ අහනවා මොකද්ද? No I couldn't. I woke up little late. එහෙනම් මොකද්ද? D. I woke up little late. D. Right. Igavik. No, I couldn't. I woke up a little late. Did you watch it? Did you watch it? Yeah, it was an interesting B. Lesson on pollution. Interesting lesson on pollution. Lesson I make it. Right. Igavik මොකද්ද කියන්නේ? Naduni. Who? Right, අපි ගත්ත මොකද්ද?
interesting එක ගත්තා ඒක වගේ third එක ගත්තා right ana who the lesson නේද lesson එක මොකද්ද කරේ කවුද ඉගෙනුවේ කවුද නේද teach කරේ කවුද teach කරේ කියන එකේ මේක අතීත කාලේ ගන්න තියෙන මෙන්න තියෙනවා who taught the lesson who taught the lesson Mr. Sivagurunadan he explained it clearly with example with many examples read clearly F I feel bad that I missed that don't worry I took down some notes I will share them with you A I will share them with you thanks Siobhan you're welcome ඔන්න ලකුණු 5යි ලකුණු 10යි අපිට හම්බුනේ මොකද්ද ලකුණු 10ක් හරි ඉතින් එකෙන් එක අපි බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඊගාව එක මොකද්ද කියලා බලමු test 3 comprehension එකක් තමයි මේක comprehension plus writing යන්න තියෙන්නේ පින්තූරයක් බලලා ලියන්න තියෙන්නේ study the picture එක study කරන්න and fill in the blanks මොනවාද ඉස්තම් පුරවන්න using the words given in the box using the words given in the box එක ඇතුළේ තියෙන වචන පාවිච්චි කරලා write the letter or the correct word in the box in the blank හරි වචනේ හරි අකුරයි ලියන්න තියෙන්නේ the first one is done for you පාලනී කොබෙනුන් කරලා තියෙන්නේ shall we see what this is මොකද්ද මේ is it a classroom or is it an office library it's a library how did I say that මම කොහොමද කිව්වේ I can see library cards here මෙතන තියෙන library cards කියලා library cards here මේ ඉන්නේ පුටුවක ඉඳගෙන එක්කෙනෙක් නේද ඊට පස්සේ පොත් කියවනවා පොතක් දිගහැරලා තියෙනවා එතනත් ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ පොත් තියෙනවා notices තියෙනවා එක්කෙනෙක් පොත් අස් කරනවද නැත්නම් yeah somebody is cleaning something or taking some books or rearranging එහෙම වෙන්න පුළුවන් right some of them are learning what actually here is not clear right but බලමු අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා right okay මොනවද අපිට දීලා තියෙන වචන books දන්නවා teacher ඔබ දන්නවා standing දන්නවා globe front ladder table neatly notes checking racks ඉතල මේ වචන ටික ඉගෙන ගමු බලන්න මොනවද මේ වචන කියලා books කියන එක ඔබ දන්නවා පොත් teacher දන්නවා ගුරුතුමිය හෝ ගුරුතුමා standing කියන්නේ හිටගෙන globe කියලා කියන්නේ ලෝක ගෝලය front කියලා කියන්නේ ඉස්සරහා ladder කියලා කියන්නේ ඉනිමග table මේසය neatly පිරිසුදුව පිළිවෙලට notes checking check කරනවා පරීක්ෂා කරනවා racks rack බලමු මොකද්ද පළවෙනි එක this picture shows a library මොකද්ද කියන්නේ මේ පින්තූරයෙන් පෙන්වන්නේ library එකක් මේ පින්තූරයෙන් පෙන්වන්නේ library එකක් මේ පින්තූරයෙන් පෙන්වන්නේ පුස්තකාලයක් there are some students and a D තියෙනවා එතන teacher sitting at the
ඔන්න තියෙනවා. There are some students. ශිෂ්‍යයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මෙහි. And a teacher. ගුරුවරයෙකුත් ඉන්නවා. Sitting at the කොහෙද? Sitting at the කොහෙද? මේගොල්ලන් කොහෙද ඉඳගෙන ඉන්නේ? What is this? Sitting at the single table එක. Table. Sitting at the table. තියෙනවා table කියලා නේ වචනය. Sitting at the table in the middle. එහෙනම් අකුර මොකද්ද? table තමයි answer එක. අකුර G. අකුර G. Right, in the middle. There are some students and a teacher sitting at the table in the middle. Oh. ගුරුවරියක් සහ ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේසයක ඉඳගෙන මැද්දේ. Right. One student is taking down some. එක ශිෂ්‍යයෙක් taking down කියලා කියන්නේ take down කියලා සටහන් කරගන්නවා. ලියා ගන්නවා. take down කියලා ලියා ගන්නවා. some මොනවද? එතකොට කවුද ලියන්නේකෝ? ඔය ඉන්න ලියන කෙනා. හරි. එක්කෙනෙක් ලියනවා කියලා කියනවා. මොකද්ද taking down some මොනවද? Books, the standing, the globe, the front, the ladder, the neatly, the notes, the checking, the racks there. Now we can say that. Yes. Notes. Notes. Taking down some notes. While the others are reading මොනවද? Reading. උත්තර වෙන මොනවත් එන්නේ නැහැ. So you understand that one. Reading books. A. Reading books. You understand. The books on the දැන් පොත් තියෙන තැනක් තමයි සඳහන් කරන්නේ. අපි දැන් table සඳහන් කරා. The books on the are arranged. මේ තියෙන්නේ. The books on the මොනවද? මෙන්න මේවා තියෙන පොත් කියලා කියන්නේ මොනවද? Racks. Right. එහෙනම් books on the racks. කෝ racks කියලා තියෙනනේ වචනයක් අපිට තිබ්බා. Racks. Okay. අකුර K. The books on the racks. The books on the racks are arranged. Arranged. කොහොම පිළිවෙලට මොකද්ද වචනේ? Arranged neatly. අකුර H. The books on the racks are arranged neatly and the assistant librarian is. එහෙනම් ඔන්න assistant librarian is මොනවාද? assistant librarian is මොනවද කරන්න යා? හිටගෙන ඉන්නවද? නැත්නම් චෙක් කරනවද? මොකද assistant librarian කියන්නේ මෙයා වෙන්න ඕනේ නේ. මේ ඉන්නේ assistant librarian වෙන්න ඇති. හරි. ladder එකකුත් තියෙනවා. බලමු අපි. ඒක හරියනවද කියලා. Okay, in some books. Right. එහෙනම් ඔව්. Assistant librarian is checking. Is checking. J. Checking on a small මොකද්ද? ladder. F. Selecting some books. Selecting some books. Hoy gama. The librarian at the කොහෙද ඉන්නේ? librarian at the medina at the globe. Right. At the front table. idiri ke front table. E is front table. මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන. What is this? J. Checking නෙමෙයි. Standing. මේ තියෙන්නේ library is standing on a small. Right. Okay. This should be. ඔන්න අපි මේක වෙනස් කරන්න වෙනවා.
This should be C, standing, and then the table is on checking some library cards. Checking some library cards. There is a globe on her table. ඔන්න දරුවනේ අපි question number 2 එක කරලා ඉවර කරා. question number 2 එක 2 question number 2 මොකද්ද වෙනස? දැන් ඔන්න අපි පින්තූරේ පොඩ්ඩක් ආයෙ නැවත තව බලමු. පින්තූර බැලුවට පස්සේ so you'll be able to get a very good idea, right? බලන්නකෝ assistant library තමයි මේ ඉන්න library එක. ඒතර ළමයි අතන කියවනවා, notes ගන්නවා, ඊට පස්සේ මෙයා check කරනවා, library cards check කරනවා, so everything is done, right? එහෙනම් අපි මේක බලමු. This picture shows a library. There are some students and a teacher sitting at the table in the middle. One student is taking down some notes while the others are reading books. The books on the racks are arranged neatly. And assistant librarian is standing on a small ladder, selecting some books. The librarian at the front table is checking some library cards. There is a globe on her table. ඔන්න අපේ ප්‍රශ්නය. අයිදරුන් මේ වගේ එකක් ආවහම ඔබට වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්න වෙනවා. Why? Because you want to check it perfectly whether it is correct or not. Because if one goes wrong, what will happen is ඔබට lose ලකුණු දෙකක්ම නැති වෙලා යනවා. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ අපිට නේද? අපිට ඕනේ ලකුණු ගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්නයි ඕනේ. ඒ වෙලාවට මොකද කරන්න ඕනේ? Take your time. වෙලාව ගන්න. Here we understood that this J කියන්නේ මොකද්ද? checking නෙමෙයි. Librarian is not checking. එතන අපිට වෙනස් කරන්න උනා ටක් ගාලා නෑ. එහා නෙමෙයි මෙහා. මේ වගේ එකක් ආවහම first you can do it with a pencil. ඊට පස්සේ you can write the answer with a pen. හරිද දරුවනේ? හොඳයි. එහෙනම් ඒ අපි ඉවර කරමු කියවන ප්‍රශ්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. right. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න බලන්න. මොන හරි දෙයක් අපිට තිබ්බොත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. yes. okay. මෙන්න තියෙනවා ටෙස්ට් එකක්. අපිට මතකද දන්නේ නේද මේ ටික? 6යි කොච්චරක් තියෙනවද? ඒකේ 6යි තියෙන්නේ. okay. අකුරු 5යි තියෙන්නේ. වචන 5යි. දැන් දරුවනේ බලන්න. Underline the most suitable word to fill in each blank. The first one is done for you. Why do people keep cats as pets? මේකේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ ඔව්. හරියට හරි. මේකට කලින් අපි චූට්ටක් ඉගෙන ගමු බලන්න මොකද්ද මේක කියන්නේ කියලා. pronoun lesson එක ගන්න තියෙන්නේ. pronoun lesson එක අපි චූට්ටක් මතක් කරමු. පොඩ්ඩක් මතක් කරලා. right. pronouns අපිට personal pronouns කීයක් තියෙනවද pronouns? subject wise කීයද? 7යි. කවුද? I, we මේ මතක් කරලා කියන්නේ එතකොට ඔබට ලේසි වෙන්න. they, he, she, it. ඊට පස්සේ possessive adjective එක මොකක්ද? my, our, your, their, his, her, it. object එක මොකක්ද? me, us, you, them, him, her, it,
right? ඊගාවට reflexive pronoun එකක් තියෙනවා. reflexive pronoun එක myself, ourselves, yourself and yourself. Himself, herself, itself. ඊගාට possessive pronoun එක mine, ours, yours, theirs, his, her, its. දැන් බලන්න දරුවනේ මේක ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම එකක්. මේක මොකද්ද? අත්‍යවශ්‍යම එකක්. ඔබ මතකයේ තියාගත යුතුම එකක් මේක. ඔබ මතකයේ තබාගත යුතුමයි මේක. ඇයි එකක් තමයි answers ලියද්දී ඔබට මේක ඕඩ වෙනවා. අනිත් එක තමයි construction of sentences හදද්දී ඔබට මේ ටික ඕඩ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබට කතා කරන්න ඕන නම් ඒත් ඕන වෙනවා මේ ටික. අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් කටපාඩම් කළත් ප්‍රශ්නයක් නැත. කටපාඩම් කරලා හරි කමන්නේ මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් හරි. කටපාඩම් කරලා හරි කමන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මතක තියාගන්නයි ඕනේ. දැන් සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට ඔබ දන්නවා සෙන්ටෙන්ස් එක වාක්‍යයක මුලින්ම තියෙන්නේ මේ 7 දෙනා තමයි. මේ 7 දෙනාගේ වෙන ක්‍රම වලින් එන්න පුළුවන් එක වෙනම දෙයක්. සර්වනාමයක් හැටියට භාවිතා කරොත් මේ 7 දෙනා තමයි එන්නේ. මොනවද 7 දෙනා? I, we, you, they, he, she, it. හරි? ඔබ දන්නවා I කියන්නේ කවුද? මම, we කියන්නේ අපි, you කියන්නේ ඔයා, ඔයාලා, නුඹ, නුඹලා. ඒක වචන බහුවචන දෙක. they, ඔවුන්, ඒවා, ඔවුන් සහ ඒවා. he කියන්නේ ඔහු, she කියන්නේ ඇය, it කියන්නේ ඌ, ඒක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා adjective එක, නාම විශේෂණයක්. මොකද්ද? මගේ, my, මගේ, අව, අපේ, යෝ, ඔයාගේ, ඔයාලගේ. මේක වචන බහුවචන. their, ඔවුන්ගේ, ඒගොල්ලන්ගේ, උන්ගේ. his, ඔහුගේ, her, ඇයගේ. it's, මේකේ මුකුත් නැහැ. උඩින් කමා කිසිම දෙයක් නැහැ. උගේ, ඒකේ. ඊට පස්සේ object form එකක් තියෙනවා. මොකද්ද object form එක? මට, අපිට, ඔයාට, ඒගොල්ලන්ට, උන්ට, ඔහුට, ඇයට, උට, ඒකට. right? ඒ වගේ තමයි possessive like pronoun එකක් තියෙනවා. pronoun එකක් තියෙනවා. මේ mine, මගේ, ours, අපේ, yours, ඔයාලගේ, ඕගොල්ලන්ගේ, ඔයාගේ, theirs, ඔවුන්ගේ, උන්ගේ, his, ඔහුගේ, her, ඇගේ, its, උගේ. reflexive pronoun එකක් තියෙනවා. myself, ourselves, yourself, yourselves, themselves, himself, herself, itself. මේක කටපාඩම් කරලා තිබ්බොත් ඔබ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මොනවටද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. මොනවටද භාවිතා කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇයි? This is important.
ඉතාම වැදගත්. right විභාගෙ කිට්ටු කළා තමයි. can't help. you have to do it. කරන්න දෙයක් නැහැ. විභාගෙ ඉතාම කිට්ටුයි. capacity එක මදි වෙලා ඇති නෑ capacity එක අලුත් කරන්න refresh කරන්න. right refresh කරන්න. you can arrange everything neatly in your mind and then you will be able to මොකද්ද කරන්නේ refresh කරලා ආයි ගන්නට pack කරලා මේවා තියලා save කරලා තියාගන්න and whenever you want it you will be able to get it and at the same time you will be able to write nice sentences as well හොඳ sentences ලියලා පුළුවන්. Do you understand that one? Do you understand? Yes. Then විස්තර කරන්න කලින් මේවා කොහොමද අපි භාවිතා කරන්න කියන එක දැනගන්න බෑ. I ඔබ subject එකක් හැටියට මේක පාවිච්චි කරනවා so I know this කියලා. My brother knows this. He gave me a cup of coffee. ඔහු මට කෝපි කෝප්පයක් කරන් දුන්නා. This is mine. මේක මගේ. This cup is mine. Right. You got it? Myself. I myself did it. ඔබට මතකද මේවා? ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලේ නේද? තව එකක් අපි මෙහෙර ගමු he. He is a teacher. His brother is a teacher. His brother gave him a cup of tea. His I parked my car near the gate and he parked his near the gate. ඔතන his කියලා කියන්නේ ඔහුගේ කාර් එක. So himself. He himself came to see us. ඔහුමයි ආවේ අපිව බලන්න. ඔන්න වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ pronouns ටික. මේ pronouns are very important. Right? These pronouns are very important that everybody has to have the understanding. You have to keep them in your mind and at the same time they are very important. Right? එහෙනම් අපි task එකට යමු බලන්න. Okay. බලමු අපි task එක මොකක්ද කියලා. Underline the most suitable word to fill the each blank. First one is done for you. පළවෙනි එක ඔබ වෙනින් කරලා තියෙනවා. Right. Why do people keep cats as pets? ඇයි මිනිස්සු පූස සුරතලුන් ඇටියට ඇති කරන්න කියලා අහනවා. ඇයි මිනිස්සු පූස සුරතලුන් හැටියට ඇති කරන්නේ? උත්තර දෙනවා. You would agree that cats are excellent companions. You would agree. ඔබ එකඟ වෙයි කියලා කියනවා. Cats are excellent companions. නියම යාළුවෝ කියලා තමයි කියන්නේ. එකට ඉන්න උත්තම යාළුවෝ කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද්ද? පූසෝ. පූසන්. දෙක. Them, they, there. Them, they, there. Right? මොකද කියන්නේ them, they, there. Them කියලා කියන්නේ උන්ට, they කියලා කියන්නේ subject එක, there කියලා කියන්නේ උන්ගේ. දැන් බලමු. මොකද්ද මෙතනට එන්න ඕනේ? They are playful. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? කොයිකද? ආන්සර් එක විතර අපි අන්ඩර්ලයින් කරන එක විතරයි කරන්නේ. They are. Them are the they are the they are. They are they are. They are. They are playful. They are playful. Own playful කියලා කියන්නේ. ඔව්. සෙල්ලක්කාරයි. They are playful. Intelligent. They are playful, intelligent, බුද්ධිමත් and loving animals. ආදරේ හිතනවා. ආදරණීය animals, loving animals. Right? එන්න කියනවා. They are playful, intelligent and loving animals. Right. ඊගොඩ මොකද්ද කියන්නේ? Cats let them, their owners know that they are happy by rewarding. ඔන්න කියන වචනය. මොකද්ද කියන්නේ? Cats let them කියලා කියන්නේ ඔවුන්ට ඉඩ දෙනවා කියන එක. එතකොට මෙතෙන්ට ඔවුන්ට ඉඩ දෙන්න බෑ. Cats let they කියලා ගන්නත් බෑ. මොකද එතන
object එක හැටියට තමයි එන්න ඕනේ. එතන මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? object එක එන්න ඕනේ. Cats let them, let they, let their owners. එහෙනම් මෙතෙන්ට ගන්න them කියලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තියෙන වචනයක් මොකද්ද? owners කියලා. ඔවුන්ගේ owners ලට. අයිතිකාරයන්ට. So cats let their owners. ඔවුන්ගේ අයිතිකාරයන්ට ඉඩ දෙනවා. Let their owners know that they are happy by rewarding their owners, and they are happy by rewarding them. They are with a loud rumbling purr or lick on the arm. එහෙනම් එතනදී එන්නේ by rewarding them with a loud rumbling purr. ඔබ දන්නා මේ loud rumbling purr කියන්නේ මොකක්ද කියලා? What this one? ඔබ පූසෝ ළඟට ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ සද්දයක් එනවා නේද පුරුපුරු ගාලා. ඒ ආදරේ ටික. ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත දක්වන්නේ ඒකෙන් තමයි. Right? Loud rumbling purr or lick on the arm. නැත්තම් අතලෙව කාලා තමයි ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ. The cat also has the ability to be alone for several days at a time. පූසන්ට තියෙනවලු විශේෂ දක්ෂතාවය මොකද්ද? දක්ෂතාවනේ හැකියාවක් තියෙනවා. පූසන්ට තියෙන මොකද්ද? හැකියාවක්. The cat also has the ability to be alone. තනි වෙන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට for several days, දවස් ගානකට at a time. එක වෙලාවකට at a time. All these make මේ ඔක්කොම make it's a lovable animal. Make කෙලින්ම it. All these make it කියලා කියන්නේ මෙතන පූසනේ. Right? All of these make it a lovable animal. It is නෙමෙයි. It is a lovable animal නෙමෙයි. Make it a lovable animal. Yes. All these make it a lovable animal. Ancient Egyptians පෞරාණික ඊජිප්තුවන් appreciated the same thing. ඒගොල්ලොනුත් මේගොල්ලන්ව අගය කරලා තියෙනවා about cats that us to do today, we do today, or our do today. මොකක්ද? Cats that we do today. අදටත් අපි කරන දේම ඒගොල්ලොනුත් කරලා තියෙනවා ඒ දවස්වල. They were the first to keep cats as pets. ඒගොල්ලන් තමයි කියනවා first to keep මුලින්ම පූසෝ සුරතලුන් හැටියට තියාගත්තේ. Right? So they were the first to keep cats as pets. ඔන්න අපේ අදට අදාළ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයත් ඉවර කරා. දැන් ඔබට මතක් වෙන්න ඕනේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් කොහොමද මේවට දාන්නේ කියලා. Right? Okay, all of these make it a lovable animal. Right. now අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යන්න. Test 5 එකට. මොකද test 5 එක? Right. Read the text and complete the table given below. Read the text and complete the table given below. මොකද්ද කියන්නේ? text එක කියවන්න and complete the table given below. table එකක් තියෙනවා පල්ලෙහායින් ඒක complete කරන්න. The first one is done for you. හරි. බලමු මොකද්ද කියන්නේ. Malta. Malta is a country with 3 islands. Maltaව කියලා කියන්නේ රටක් islands 3ක් තියෙනවා.
They are the island Malta itself and the smaller islands of Gozo and Comino. Islands tunai, ek island ekak. Malta, anteka Gozo, anteka Comino. The area of the Malta is 246 square kilometers. Malta 246 varga kilometer. While Gozo is 67 square kilometers. Gozo එක kilometers 67 in area වර්ගඵලය. Comino is only 3.5 square kilometers. Comino කියලා කියන්නේ kilometers කීයද? බොහොම පොඩි එකක්. ලංකාව how many kilometers? Square kilometers? 65,610. Yeah, that was very old one, but anyway there could be some kind of changes and additions, right? 65,000 තියෙනවා. But Malta 246. 250 නේද? Right, but still it is a country, beautiful country, right? As at 2019, the population of Malta, population of Malta was 540,564. 5,14,564. 500,000 and 14,564. Right? There are two ethnic groups. Janavarga dekak kinno kodas dekak kinno in Malta. They are the Maltese and non-Maltese. Malta be ජීවත් වෙන කට්ටියයි non-Maltese ඒගොල්ලන් නොවන කට්ටියයි. The percentage of the Maltese is 79% and the percentage of the non-Maltese is 21%. Valletta is the capital of Malta and it is also small national capital in the European Union. Valletta is the capital of Malta. Malta capital එක අගනගරය Valletta and it is also smallest national capital. Right? ලෝකේ තියෙන පුංචිම ජාතික අගනගරය in the European Union. European Union එකේ තියෙන මේක. Right? Okay. ඊගාට මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලමු. The official and the national language is Malta. In Malta is Maltese. The official and the national language. Official language එකයි national language එකයි දෙකම Malta තියෙන is Maltese. Maltese king, which is of Arabic origin. ඒක මූලාශ්‍ර කොහෙද? Arabic. Arabic language එක. Italian and Sicilian also previously served as official languages. Okay, Italian and Sicilian. Italy සහ Sicilian භාෂාව also previously served as official language. Official language හැටියට ඉස්සෙල්ලා තිබිලා තියෙනවා. On the island for centuries. අවුරුදු ගානක් සතවර්ෂ ගානක් තිස්සේ. English is the second official language. English is the second official language. English කියලා කියන්නේ දෙවෙනි නිල භාෂාව. The chief products of Malta. Maltaවේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන are potatoes. Potatoes කියලා කියන්නේ අල, vegetables, එළවලු, grapes, මිදි, wheats and barley. මෙච්චර පුංචි තැනක නේද? Malta is a very important shipping center. ඒක නැව් මධ්‍යස්ථානයක්, center for Mediterranean. මධ්‍යධරණි මුහුදට. It is also famous for its architectural sites. ඒකේ තියෙනවා architectural sites ගණනාව and festivals, උත්සව. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි උත්සව ගණනාවකුත් තියෙනවා. Malta is also popular film location. Malta is also a popular film location. Film location එකක් වෙනවා. Recording වලට location එකක් in its own rights.
The currency used in Malta is the euro. Euro තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ රටේ. Malta is also a popular tourist destination in Europe. Right. අපිට තියෙනවා තොරතුරු ගොඩක් පුරවන්න. Right. මොකක්ද තියෙන්නේ තොරතුරු ටික? අපි බලමු. The name of the country. රටේ නම මොකක්ද? Name of the country. Malta. එහෙනම් අපි ලියමු Malta කියලා. Right. ඊගාව එක. The smallest island මොකක්ද? Comino නේද? Comino කියන එක තමයි smallest island එක. අපි ගාව තිබ්බා නේද? මෙතන Comino. Comino is the smallest island. Comino. C-O M-I-N-O. Comino. The number of ethnic groups දෙකක් තියෙනවා කිව්වා. මම මතක හැටියට කියුවට පස්සේ there are two ethnic groups. Yes, with it. There are two ethnic groups, Maltese and non-Maltese. දෙකයි තියෙන්නේ. Number of ethnic groups 2. ඔන්න අපිට ලියන්න පුළුවන්. අකුරනේ වචන දෙකකින් 2. The capital city එක මොකක්ද? Maltaවේ capital city එක අපිට මේකෙන්දී හම්බුනේ නේද? Capital city එක Maltese population Comino is Malta is a country. Where is capital city? There are two ethnic groups. Malta, they are Maltese. The capital city, no, we couldn't find it. Where is the capital official language? And Malta is Arabic language. Italian, Sicilian. Official language, Iran, centuries, English language. The chief products, wheat. Is the capital city is given, right? Oh yeah, the European smallest capital කියලා මට මතකයි තිබ්බා. Where is it? Is it here? The smallest capital in, yes, with it? Yeah, Valletta. Right. Valletta is the smallest capital. So you can say Valletta. Valletta is the capital city. The official language, Maltese. Ne? Maltese. Maltese is the official national language. The Arabic origin and serves as a second language. English is a second language. Okay. Money used? මොනවද ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්නේ? Euro. ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ටික. right. අපිට එනම් ඊගාව එකට ගිය හැකි වැඩි වෙලාවක් කියන්න නැතුව මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ. okay. සමහර විට අපිට ලියා ගන්න බැරි වෙයි උත්තර, but we'll try. වෙලාවත් එක්ක අපි ෆයිට් කරන්න වෙනවනේ පොඩ්ඩක්. But anyway, we'll try. Question number 7, test 7 neka. We'll try to do this one as well. We'll give it a try. Read the following text and underline the correct answer. Right. I still remember how anxiously I was waiting for our monthly visit to Grandma's house. I was so excited that I couldn't sleep until the day I left for Grandma's. As soon as we got Grandma's house, we always went to kitchen. The grandma would have given us burning hot bowl of soup, and we enjoyed it very much. Grandpa also would give us each a bar of chocolate that melted in our mouths soon. Just off the kitchen was Grandma's living room. High on the wall was an antique clock. At the far end of the room were Grandma's short octagonal cabinet with round tops.
Grandma also had a place for us to play. It was the old garage. There were some cars, not just regular cars, but wonderful old cars. When the engines of the cars started, they sounded like lions roaring. When the time came to leave Grandma's house, we were always sad. We would miss Grandma's fresh glass of milk in the morning and Grandma's loud laughter, Grandpa's loud laughter. Sometimes we would hide under Grandma's great big bed, hoping our parents would leave without us. Eventually, they always found us. Lasana. We'll try that one. I still remember how anxiously I was waiting for our monthly visit to Grandma's house. I still remember how anxiously was waiting for monthly visit. Visit to Grandma's house. I was so excited that I couldn't sleep until the next day. Kochara excited the queue until the next day. I left for Grandma's house. I left my grandpa. As soon as we got to Grandma's house, Grandma's house, we always went to kitchen. As soon as we go to Grandma's house, we always went to kitchen. There, Grandma would give us burning hot bowl of soup. Snake soup bowl and we enjoyed it very much. Grandpa also would give us each a bar of chocolate. Chocolate bar that melted in our mouth soon. Right. Just off the kitchen was Grandma's living room. Grandma ge high on the wall was an antique clock. High on the wall. Healing the antique clock. Antique clock Parana Udak Parana Urloswa. At the far end of the room, were Grandma's short octagonal cabinet. Atapattan cabinet with round tops. Round. Urtakara Tamai Udinti. Grandma also had a place for us to play. It was the old garage. It was the old garage. Parana garage. There were some cars. Car. Not just regular cars. But wonderful old cars. Niyama Parana car. When the engines of those cars started, me car engine start karama. They sounded like lions roaring. Hariyata singyo kagana wage. Etaran sadde. When the time came to leave, Harayana vela vapuhama දැන් නාච්චම්ල දාලා යන්න එපා. Grandma's house, we were always sad. අපි ගොඩක් අකමැති. නොසතුටින් හිටියේ. We would miss Grandma's fresh glass of milk in the morning. අපිට නැති වෙනවා මොකද්ද? Fresh glass of milk. නැවුම් කිරි වීදුරුව නැති වෙනවා. In the morning, and Grandpa's loud laughter. සීයාගේ ශබ්ද නගා hina වෙන එකක් නැති වෙනවා.
ඇයි මේගොල්ලන් ගියාම. Sometimes we would hide under we would hide under grandma's great big bed. සමහරවිට අපි ආච්චි අම්මගේ විශාල ඇඳයට හැංගෙනවා. ආච්චි අම්මගේ විශාල ඇඳයට හැංගෙනවා hoping ඉතින් අපි හිතනවා our parents would leave without us. අපි උදාලා ඒගොල්ලෝ යයි කියලා. But eventually they always found us. ඒ වුණාට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් අපි හොයාගන්න. Right. Question number 1. How often did the writer and his family visit grandma? කොච්චර කාලයකට සැරයක් writer මේක ලියපු කෙනා ආච්චි අම්මව බලන්න යනවද? මෙන්න කියනවා තන. I was waiting for our monthly visit. එහෙනම් මොකද්ද? උත්තරේ. Once a month, once a year, once a week. සතියකට සැරයක්ද? අවුරුද්දකට සැරයක්ද? මාසෙකට සැරයක්ද? මාසෙකට සැරයක්. Once a week, once a month. Question number... How many questions are there altogether? Yes. Only 3 questions. බොහොම චුට්ටයි. What did grandpa offer them? What did grandpa offer them? But there should be one more question. Yes. Okay. What did grandpa offer them? Siya onta monada dunne? A bowl of soup? No. A glass of milk? No. A bar of chocolate. Bar of chocolate. Chocolate bar ekak dunne. Where was the antique clock? High on the wall, in the kitchen, on the cabinet. High on the wall. Right. Eventually, in line 13 means. මොකද්ද? Eventually කියලා කියන්නේ එතනදී finally. Right? අපිට මතක ඇති මේ වාක්‍යය. මේක තමයි කියන්නේ මෙතෙන්. Eventually, they always found us. Right? Excuse me. Eventually, in line 13 means finally. Right. Right. What is the correct order of events which happened at grandma's? What is the correct order of events which happened at grandma's? Correct order එක මොකක්ද කියලා අහනවා. සිද්ධ වෙච්ච ගෙදෙහි. බලමු. Playing in the garage, hiding under the grandma's bed, eating a bar of chocolate. නෑ. ඉස්සල්ලාම eating a bar of chocolate මේකේ ආවනම්. Playing in the garage, the ඊගාවට. Hiding under grandma's ඒක අන්තිමට සිද්ධ වෙනවා. බලමු ඒක නෙමෙයි. Eating a bar of chocolate, playing in the garage, hiding under grandma's bed. ඒක හරි. ඊගායක eating a bar of chocolate, hiding under grandma's bed, playing in the garage. No. Hiding in the grandma's bed වෙන්න ඕනේ අන්තිම එක. So then the answer is this one. Right? Okay. That is the last question. So, ඉතින් දරුවනේ වෙලාවත් ඇවිල්ලා just to say goodbye. ඉතින් අදත් ඕගොල්ලන් එක්ක වුණා ලංකාවේ විශාලතම online පාසලත් සමග. DP education එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි අපි මෙච්චර කාලයකට නොකරපු question paper එකක් කරා මොකද්ද 2020 question paper එක. ඒකේ ප්‍රශ්න කීපයක් අපි කරේ. අපි ඉදිරි සතියේදී මුණ ගැහිලා ඉදිරි සතියවලදී මුණ ගැහිලා තව දවස් කීපයක් තියෙනවා විභාගෙට. ඉතින් මුණ ගැහිලා අපි සාකච්ඡා කරමු තව ප්‍රශ්න කීපයක්. ඒ වගේම තමයි ලෑස්ති වෙමු විභාගෙට. Right? Thank you very much for joining us today. You know, it's busy Sunday, it's busy Friday. Friday is busy නේ කොහොමද නේද? Because you want to learn English and you want to listen to English teacher from DP education. Thank you very much for joining. ආවට සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි ඉදිරි සතියේදී මුණ ගැහෙමු. Good night everyone. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ
Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.